वजीर आईटी व बल्दी नज़्मो नस्क के तारक रामाराव ने रंगारेड्डी जिले के तहत महेश्वरम में मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। तकरीब में महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डी कृष्णा भास्कर, मालाबार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अहमद MP, वाइस चेयरमैन अब्दुलसलाम KP ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा कि मालाबार जेम्स एंड ज्वेलर्स ने इस कंपनी के जरिए 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और इस कंपनी के जरिए 2750 अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। मालाबार जेम्स एंड ज्वेलर्स की जानिब से तेलंगाना में पहले ही 17 रिटेल शोरूम्स खोले गए हैं, जिसके तहत 1000 से ज्यादा अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। हुक्काम ने बताया कि कंपनी इन शोरूम्स को वसअत देने के लिए इकदाम कर रही है। Mr. Ahmad, MP, the chairman of Malabar Group, Mr. Abdul KP, the vice chairman of Malabar Group, Mr. Ashar, who is MD of India Operations, Mr. Nishad, who is the Group Executive Director, Shri Jayesh Ranjani, our Principal Secretary of Industry and Commerce, Krishna Bhaskar Garu, the Commissioner of Industry, Government of Telangana, MD of PSISC, Shri Narasimha Reddy Garu, to all the members of the Malabar family, to the customers, to the suppliers, to the vendors, to the partners, and to our friends from the media. I firstly would like to apologize for joining in late. It was an unavoidable situation, so therefore I was delayed. My apologies for that. I would like to compliment and congratulate the Malabar Group for choosing Hyderabad. No, this is their largest factory, possibly in India and also by extension, possibly in the world as well. I'm told that they would be investing about 750 crores of rupees, Indian rupees, and providing employment to 2,750 people. And it would be a state-of-the-art refinery and manufacturing facility. So I think a big round of applause to Malabar Group for choosing Hyderabad as the As the Honorable Chairman pointed out, very eloquently, there is
a history of fine craftsmanship in Telangana with respect to jewelry making. In fact, a couple of months ago, myself, Jayesh, Ranjan, we were all in a town called Narayanpet, which is about 100 plus kilometers away from Hyderabad. And when I was told this, I was a little surprised. The honorable local legislator, the local MLA, Rajan Reddy, he came to me and he told me that we in this area in Narayanpet have a long cherished history of jewelry making, especially gold jewelry. I was a little surprised. I said, what makes this place special? He said, we have customers coming from Hyderabad. We have customers and suppliers coming all the way from Bidar, Raichur, other parts of Karnataka, because of the fine craftsmanship. And he had requested me to actually sanction a gold souk in that area. I was surprised because the only gold souk I saw in my life is in Dubai. So I was like, okay, Narayanpet competing with Dubai, initially didn't really gel very well in my mind. But then later when I started thinking, later when I started understanding the nature of the business. A warm welcome from Malabar Gold and Diamonds. We are witnessing a very happy and momentous occasion for all of us. We are launching the group's largest jewellery manufacturing and gold refining unit at this beautiful and vibrant city of Hyderabad. Malabar Gold and Diamonds is the flagship division of a diversified business group. Malabar Group of Companies, established in the year 1993 by a group of like-minded people under the leadership of our chairman, Mr. Ahmed. Started as a small jewellery retail shop in Calicut city in Kerala. Even though the business was new for most of us, we had no any other prior experience in the industry, we could create a strong acceptance and trust among the customers due to the strict quality standards in products and services and 100% transparency in the business what we were doing. Indian family bonding very വളരെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗത്താണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഇൻ ഗോൾഡ്. എസ്പെഷ്യലി തെലങ്കാന വളരെ കാലം മുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ഓർണമെന്റ്സും ട്രഡീഷണൽ ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഓർണമെന്റ്സിന് തലസ്ഥാനം എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹൈദരാബാദ്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിലെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റൻസ് കലയും ഓർണമെന്റ്സിന്റെ നൈസാം കാലഘട്ടം മുതൽ അതിനു മുമ്പും വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹൈദരാബാദ്. ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഡിമാൻഡുണ്ട്. First of all, we would like to express the happiness and gratitude to the government of Telangana, and very specifically mentioned about the vision of Honorable CM KTR sir and KTR sir. The vision how to create more employment in the state, how to develop the state, how to improve the economy of the state. So that vision and thinking itself have attracted business people like us to come here. Since our entry in the Hyderabad in 2006, so far we have seen a lot of positive vibes and positive decisions and executions happening in this state.